A very good evening, 8E students. Today we will start the first lesson in physics. Hope some of you would have studied, some of you would have studied without understanding, and some would have understood the concept. Now, let us learn this lesson measurement. In Tamil, you say alavugal. Okay, here let us see the introduction. Let me tell you some basic points concerning the introduction. Gavanikiringlamma, hope you would follow in English. Physics. You know, science is divided as physics, chemistry, and biology. So, the first some lessons you have physics in your textbook, base of all science subject. What is measurement? Base of all scientific study and experiment. மெஷர்மெண்ட்னா என்ன? அளவுகள். எந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சாலும், if you just want to cook a food, make a sambar, don't you need measurement? Your mommy say 1/2 spoon of turmeric powder, 1 spoon chili powder. So whatever you need, if you want to stitch a blouse, you need a measurement, isn't it? So whatever you do, if you want to draw a line, if you want to build a house, an engineer should have an accurate measurement. So in daily life, whatever we do, we need a good measurement. So it is the base of all scientific study and experiment. இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் 2 இம்பார்ட்டண்ட் இருக்குது, அக்யூரசி அண்ட் ப்ரெசிஷன். அக்யூரசினா ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும். ப்ரெசிஷன் இன் தமிழ் யூ சே துல்லியம். ஓகே, ஸோ அ பர்ஃபெக்ட் மெஷர்மெண்ட். ஒரு whenever you measure a thing, it should be perfect. ரொம்ப கரெக்டாக மெஷர் பண்ணால் தான் everything will come out well. That is the basic of every experiment. Understood? So when you make a perfect measurement, அதுக்கு என்ன வேணும்னா you need an instrument. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா ஒரு டூல், கருவி. If you want to draw a line, what is the instrument you need? Right, you need a scale. If you want to weigh something, வேணான்னா ஒரு எடையை அளக்கணும், what do you need? A weighing scale, balance, தராசு இல்லையா, காய் வாங்க போகிற. You need a perfect balancing scale இல்லையா, 1 kg தக்காளி you say no. Then standard quantity. What is that standard quantity? இப்போ தக்காளி போய் கடையில் 1 கிலோன்னு வாங்குற, ஒரு பக்கம் தக்காளி போடுற, இன்னொரு பக்கம் you put a standard quantity 1 kg கல் வைக்கிற இல்லையா, that is a standard quantity. And then acceptable unit. Everything has a unit. If you want to draw a line, it should be in centimeters or in millimeters. Sometimes if you want to travel somewhere, you don't say in meters, you say kilometers. How far is your house from your school? Nearly 1 kilometer. Is it not? So you need units. If you go buy something, if you want to buy rice, you say 1 kg of rice. Is it not? So the 3 things you need is instrument, standard quantity, and acceptable unit. So we are going to see here, see in your lesson, see, let us say that the length of the book, if you want to measure the length of your book, it is 30 centimeter. உனக்கு தெரியும் 30னா அந்த அளவு. In English you say magnitude. 30 is called the magnitude. And what do you call centimeter? It is the unit. Is it 30 centimeters long, or is it 30 meters long, or it is 30 kilometers long? Is it not? If you want to measure a star, it would be like taking so many things, no? எவ்வளோ பெரிய distance, அந்த distance சென்டிமீட்டரில் அளக்க முடியுமா? முடியாது. So you need a unit for everything. Here the length of the physical quantity, ruler is the instrument. You say scale-க்கு என்ன சொல்லணும்? Ruler. 30 is the magnitude and centimeter is the unit. இதுக்கு பேர் தான் என்னது? மெஷர்மெண்ட். ஓகே, நவ் இப்போ இந்த வேர்ல்டில் நிறைய சிஸ்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த above activity, values of all students will not be the same. Similarly, people, இப்போ நம்ம அளக்க சொன்னால் ஒவ்வொரு புக்கும் ஒரு லெங்க் இருக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி people in various parts of the world are using different system of unit for measurement. ஃபஸ்ட் வந்து FPS, இதெல்லாம் பழைய சிஸ்டம். அடி இல்லையா, நீ கூட செய்வ, ஒரு காலில் அளந்து அடி, எத்தனை அடி இது நீளம் இருக்குது, தட் இஸ் ஃபுட் பவுண்ட் செகண்ட் சிஸ்டம். FPS சிஸ்டம்னா ஃபுட்
pound second. See, எப்பயுமே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு லெங்க்த்து, அடுத்தது மாஸ்னா என்ன, கிலோகிராம், அது அடுத்தது டைம். ஓகே, பழைய காலத்தில் லெங்க் தே மெஷர்ட் இன் ஃபுட், தென் mass in pound, you say pound, P-O-U-N-D, you say appalam pound they use in pound, even meat they buy in pounds. Then time in seconds, so that is called FPS system, foot, pound, and what is it, second. The next thing is CGS system. What is that CGS system, girls? Hope you all would have learnt in your earlier classes. Centimeter, length can I use panva, centimeter, mass it is gram, and time it is second, gram, second. Then finally you got MKS system. What is MKS? M is meter, kilogram, second. Okay, so you must know what is FPS, what is CGS, what is MKS. Understood? See, the CGS, MKS and SI are metric system of unit. FPS is not a metric system. It is a British system of unit. SI system na nama paathom, பின்னாடி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, ஸ்டாண்டர்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர் சிஸ்டம் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் தான் எஸ்ஐ சிஸ்டம். அந்த எஃபிஎஸ்ங்கிறது பிரிட்டிஷ் சிஸ்டம். இட் இஸ் நாட் எஸ்ஐ சிஸ்டம், இட் இஸ் பிரிட்டிஷ் சிஸ்டம். அந்த காலத்தில் பிரிட்டிஷில் இருந்த சிஸ்டம். ஓகே, now we are going to see about SI system, that is international system of units. எங்கே போனாலும் உலகம் முழுக்க மெஷர்மெண்ட் வந்து எஸ்ஐ யூனிட்லஸ் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எல்லா all over the world they follow this system, that is called international system. ஒரு அளவுன்னு எடுத்தால் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே அளவு தான் சொல்லணும், ஒரே யூனிட் தான் சொல்லணும், அதுதான் இந்த international system. So you can go through this. In earlier days scientists performed the experiments and recorded results. அவங்க சிஸ்டமில் பண்ணாங்க இல்லையா. இப்போ நம்ம ஊரில் தமிழ் சிஸ்டம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்கும், வேறு எவ்வளோ அளவுலாம் இருக்குது. தமிழில் அளவுலாம் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் எவ்வளவோ க்ரோர்ஸ் வரைக்கும் தமிழ் எழுத்துக்களில் அளவு இருக்குது இல்லையா. ஸோ ஒவ்வொரு நாடும் ஒரு சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணாங்க. ஆனால் இந்த 11th General Conference at Paris in France, weights and measurement, they followed one system that is called International System of Unit. அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், SI system. Shorter we call it as SI system. Okay, these are they are known as base unit or fundamental units. இது நீ கண்டிப்பாக இந்த டேபிள் தெரிஞ்சிருக்கணும். லெங்த் அப்படின்னா எஸ்ஐ சிஸ்டமில் என்ன சொல்கிறோம், மீட்டர். லெங்த் யூ மெஷர் இன் மீட்டர், the symbol you use is M. Mass you measure in kilogram, the symbol you use is kg. Time, second, the symbol you use is S, small s. Temperature, Kelvin. SI system என்ன யூஸ் பண்ணணும், Kelvin, and the symbol you use is capital K. Electric current எப்படி மெஷர் பண்ணுவேன், ampere. How do you pronounce it, ampere. And what is the symbol, capital A. You mustn't put small a. Understood? Small a has some other meaning. So small a you say acceleration, that is not needed for you now. So capital A. Then amount of substance is mole. How do you write, MOL. And then luminous intensity, candela, you say CD. Okay, once again we'll go through this table. Follow. Length you measure in meter, that is M. Mass in kilogram, that is kg. Time in second, that is S. Temperature in Kelvin, that is K. Electric current in amperes, that is A. Amount of substance, mole, that is MOL. Luminous intensity, எதனா luminous intensity புரியுதா உனக்கு? ஒரு பொருளுடைய லைட்டுடைய அளவு. லூமினஸ்னா எனி பாடி தட் இஸ் எமிட்டிங் லைட், ஒரு லைட்டினுடைய அளவு. சி வென் யூ ட்ரைவ்னோ உனக்கு ஹெட்லைட் இருக்கும்ல வண்டியில், அப்போ அது அப்படியே அடித்தா உனக்கு எப்படி கண், அதுக்குன்னு ஒரு அளவு இருக்குது. அதுக்கு மேலே பிரைட்னஸ், ரொம்ப பிரைட்னஸ் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த அளவு வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கேண்டலா. இல்லை ஒரு மெழுகுவத்தி எரியுதுன்னா அந்த லைட்டினுடைய அளவு
candela. Understood? Light உடைய intensity. So these are the basic units you should know. 1 2 3 4 5 6 7. Understood? Next, temperature. We'll talk about temperature. Okay, what is temperature? Temperature is about the degree of hotness or coldness of the body. See, it is a physical quantity. It is a physical quantity. There are chemical quantities, physical quantity. Understood? You talk about physical quantity. தொட்டு பார்த்தா தெரியும் இல்லையா? சுடு தண்ணியில் கை வச்சா என்ன ஆகும்? சுடும். Can you touch an iron box when it is hot? No, you will get burnt. Is it not? So temperature is a physical quantity. It expresses the degree of hotness or coldness. அதுவும் இப்போ இந்த கொரோனா டைமில் wherever you go you are screened. Is it not? எதை வச்சு டெம்பரேச்சர் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து தான் உன்னை எந்த இடத்துலையும் உள்ளே விடுவாங்க. either you go for a mall or you go for a school or wherever you go இல்லையா? So the temperature, it shows the degree of hotness or coldness of a substance. Heat energy given to a substance. So ஒரு டெம்பரேச்சர் எப்போ அதிகமாகும்? when you provide heat energy. தண்ணியை சூடு பண்ணினா டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும்? அதிகமாகும் இல்லையா? You know, the boiling point of water is 100 degrees centigrade. The freezing point is 0 degrees centigrade. Do you know that? Heat energy removed from a substance. ஒரு பொருள் அந்த heat energy ஆறிட்டினா டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிரும். So what is temperature? It is defined as a measure of the average kinetic energy of the particle in a system. ஒன்றும் புரியலல்ல, நான் கவனி மிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். டெம்பரேச்சர்னா மெஷர், எதை மெஷர் பண்ணுறோம்? ஆவரேஜ். வாட் இஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி? கைனட்டிக் எனர்ஜினா ஒரு பொருளுக்கு எனர்ஜி கிடச்சி அது மூவ் ஆகும் இல்லையா? இட் வில் ஜஸ்ட் மூவ். கைனட்டிக் எனர்ஜி அதாவது என்ன சொல்கிறது? இயக்க ஆற்றல் தமிழில் சொல்லுவாங்க. ஒரு மூவிங் எனர்ஜி. ஸோ ஒரு ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜி. இப்போ ஒரு பொருளுடைய ஹீட் ஆக ஆக அங்கே இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ்லாம் அப்படியே வைப்ரேட் ஆகி இட் வில் அட்டைன் கைனட்டிக் எனர்ஜி. அந்த ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிக்கிளை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? டெம்பரேச்சர். இட் இஸ் த ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த particle. Kinetic energy is measured as half mv square. Okay, that is not needed. Just you know, moving particle இருக்கிறது kinetic energy, அமைதியாக இருக்கிற particle இருக்கிறது potential energy. The SI unit of temperature நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். It is Kelvin. இப்போ ஒரு டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணணும்னா what do you use? You use thermometers. Is it not? Usually thermometers are calibrated. What is calibration? அதில் யூனிட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா? எவ்வளோ அளவுன்னெலாம் போட்டிருப்பாங்களா? அதுதான் calibrated with standard scales. என்னென்ன ஸ்கேல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்? செல்சியஸ், ஃபாரன்ஹீட், கெல்வின். வாட் ஆர் த 3 scales you use in thermometer? செல்சியஸ், ஒரு நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் 37, இப்போல்லாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா? ஈவன் 98.4 ஃபாரன்ஹீட், கெல்வின். ஸோ Celsius, Fahrenheit, Kelvin are the most commonly used scales to measure temperature. So with this today's lesson I'll finish. You go through this lesson. Thank you girls.